about light, that's also very interesting. Most aquarists think not too bright, you need some shadow, some floating plants, some driftwood to make something very dark in your aquarium. Что касается света, многие аквариумисты считают, что нужна обязательно тень, чтобы были плавающие растения, чтобы были коряги, которые затеняют аквариум, чтобы не было слишком ярко. But if you go to the nature and look where the water plants are living, it's a very bright biotope. The plants are never in the shadow somewhere, they are always there where they get full sunlight. Но в природе растения растут в основном в местах, которые постоянно освещены ярким солнцем. Они не растут в тени. So we took a lux meter. You can buy a lux meter for $50, something like this. Not very expensive. And we checked the light. How much light do we have where the plants are living? Мы люксметром измерили количество света, при котором растут растения. And the result was 100,000 lux. И в результате получилось 100 тысяч люксов. It's the same here in Moscow. If we go into summertime, beautiful weather, no clouds, you take a lux meter and check the sunlight, the bright intensive sunlight, you will check about 100,000 lux. То же самое в Москве. Если вы измерите люксметром силу солнечного света ярким солнечным днем, то у вас получится приблизительно 100 тысяч люксов. And if you look underwater, like in this little river, it's not perfect clear water, but the plants get full sunlight. There are no trees on the beaches or whatever. There are only full sunlight coming to the plants. Обратите внимание, что в этой реке, несмотря на то, что вода не сильно прозрачная, растения получают большое количество солнечного света. Okay, now we check a 30-watt TA tube for aquarium purpose. Теперь мы проверили лампу в 30 Вт для аквариума. What do you guess? What is the lux output of a 30-watt TA tube? In the nature, we get 100,000 lux. Как вы думаете, сколько получилось люксов у лампы Т8 мощностью 30 Вт? Give me a guess. Угадайте. А они уже были. Уже смотрели, так честно. About 200. Yeah. Depends on the depth, of course. Зависит от глубины. If we go only 5 centimeters distance from the tube, it's only 700 lux. And here's right. If we go down 30-40 centimeters, it's going down to 200. Если измерять на расстоянии около 5 сантиметров от лампы, то получится 700 люксов. Если опуститься на глубину около 30 сантиметров, то получится уже около 200 люксов. That is the reason why many aquarium stores say, please buy a hood with 2 tubes and not 1 tube. Поэтому во многих аквариумных магазинах вам советуют приобретать крышки с, по крайней мере, 2 лампами, а не всего с одной. Pretty interesting. If you're using a reflector, you can double your light. If we are using a TA tube, 895 millimeters, 30 watts, it's producing, including reflector, a light output of 1,400 lux. При использовании отражателя можно усилить свет практически вдвое. В данном случае лампа Т8 мощностью 30 Вт дает с отражателем 1400 люксов. The new reflectors have this M form, like McDonald's M, yeah, like that, and they are really better than the old ones. Новые рефлекторы имеют профиль в виде буквы М, и они гораздо лучше, чем старые. Now let's have a look at the T5 tube. The T5, same length, 895 millimeters, but 45 watts, is producing 3,200 lux, including reflector. Теперь обратите внимание, лампа Т5 точно такой же длины, но чуть мощнее, дает 3200 люксов, если использовать отражатель. So the best what you can do for your aquarium, use reflectors to increase the light output of your tubes.
Самое важное, что вы можете сделать для своего аквариума, это использовать отражатели для того, чтобы усилить свет. If you want to do aquascaping, if you want to add many plants to your tank, then it might look like here in this picture. T5 reflector, light bar, T5 reflector, T5 reflector, light bar, T5 reflector. And this is only an 80 centimeter tank. Если же вы собираетесь сделать акваскейп, то может выглядеть ваша система освещения и так. 4 лампы Т5 с отражателями и 2 светильника. It doesn't look very nice, but it works. Выглядит, конечно, не очень, но работает. Okay. If we check the nature, we will never find any ammonium, no nitrite, no nitrate, no phosphates. If people have no effect on the natural biotope, you will never ever find ammonia, nitrite, nitrate, or phosphate. В природных биотопах мы никогда не находим в воде ни аммония, ни нитрата, ни нитрита, ни фосфата. Если люди никак не влияют на реку, то тогда в ней не будет этих веществ. In the nature, nitrates and phosphates are so little that the plants want to grow, but that is limited. So phosphates and nitrates are limiting the plant growth in the nature. В природе фосфат и нитрат ограничивают рост растений, так как растения могли бы расти больше, но они не могут, ибо питательные вещества у них ограничены. And I can guarantee, if you go somewhere in the jungle, doesn't matter where in this world, and you check the water and you find phosphates, look around, somewhere are people. И если вы где-то в джунглях, в водоеме возьмете образец воды и обнаружите в нем фосфат, оглянитесь по сторонам, наверняка где-то рядом люди. So, usually, the biotopes look like this. Crystal clear, good visibility, no algae. But sometimes you have something like this. This is a little lake in South America and full of algae. В основном в биотопах очень чистая прозрачная вода и нет никаких водорослей. А справа показано озеро в Америке, где очень много водорослей. We checked the water conditions. Yes, phosphates. Мы проверили воду и в ней оказались фосфаты. But where do they come from? In normal natural biotopes, there are no phosphates. Но откуда они взялись? В обычном природном биотопе не бывает фосфатов. So I went up, looking around, couldn't see anything. No idea. Where did the phosphates come from? Я поднялся, посмотрел сразу по сторонам, но так ничего и не обнаружил, откуда взялись фосфаты. After finishing the dive, I talked to an Indio. Are there any people around, or any tourists, or what happens at this lake? После погружения я поговорил с одним из индейцев и спросил, влияет ли как-нибудь люди, влияют ли на этот водоем. And he said, yes. On the weekend, the people come from the city with the cars and wash their cars. И он сказал, да, в выходные из города приезжают люди и моют здесь свои машины. Crazy. In the middle of nowhere, in the middle of the jungle, no people around. So on the weekend, people washing cars. All the soap going into the lake and producing algae. С ума сойти, посреди джунглей, посреди дикой природы приезжают люди на машинах, моют свои машины, все это течет в водоем и отсюда и берутся водоросли. In the aquarium, we have the opposite situation. In the aquarium, we have too many nitrogen and too many of the phosphates. В аквариуме все совсем наоборот. Там очень много нитратов и фосфатов. So, in some tanks, no phosphates, no nitrates, they look beautiful. But if people have too many phosphates and too many nitrates, they have big algae problems. So if you have algae problems, you have to check for phosphate and nitrate. В некоторых аквариумах, где нет нитратов и фосфатов, все очень выглядит красиво. А в некоторых аквариумах, где есть нитраты и фосфаты, все заполнено водорослями. Итак, если у вас в аквариуме появляются водоросли, то нужно в первую очередь проверить содержание нитратов и фосфатов в воде.
interesting to compare water test kits. Here, I would like to tell you that algae start to die if the nitrate level is below 0.062 milligram per liter. It's very, very little. Интересно сравнить тесты. Здесь сказано, что водоросли начинают погибать, если содержание нитратов в воде всего 62 тысячных миллиграмма на литр. So if you look at the JBL test kit, our first reading is 1 milligram, 1-0. So we cannot test for little levels like 0.06 milligram per liter. No chance. Если вы посмотрите на тест, то увидите, что его показатели начинаются с единицы. То есть мы не можем проверить, действительно ли в воде меньше содержание нитратов, чем нужно для роста водорослей. But if we look at the Sera test kit, it starts at 5 milligram per liter, and the Tetra test kit starts at 12.5 milligram per liter. So they are even worse. Но если посмотреть на тесты Сера и Тетра, один начинается с 5 миллиграмм на литр, а другой с 12,5, то есть они еще хуже. Okay, yeah, we make a difference in the reading between salt water, fresh water, and koi garden pond. So you get a different reading, and the color is this one. If you get this color, it's not good for salt water, it's okay for fresh water, and it's not good for garden pond. So the reading is different. It depends what kind of water you're testing. Обратите внимание, что здесь представлены три разные шкалы для морской воды, пресной воды и садового пруда. Допустим, если у вас оранжевый цвет, то это не очень хорошо для моря, нормально для пресной воды и плохо для садового пруда. But much more important than the nitrate test kit is the phosphate. How can you remove nitrate with a nitrate remover? Very simple. Нитраты можно удалить при помощи специального средства для удаления нитратов. Much more important is the phosphate test kit. You have to check phosphates if you find any algae. Гораздо важнее тест на фосфаты. Обязательно нужно проводить этот тест, если у вас появляются водоросли. And scientists figured out that the algae start to grow at a phosphate level of 0.03 milligram per liter. Ученые установили, что водоросли начинают появляться, когда в воде содержится 0,03 миллиграмма на литр фосфата. And the JBL test starts at 0.05 milligrams. So with our test kit, you can really figure out whether there is a problem and the algae start to grow because of phosphates. А тест JBL начинается с 0,05, поэтому вы точно сможете определить, вызван ли рост водорослей повышенным содержанием фосфата. Let's have a look at Sera and Tetra. They start at 0.25 milligrams. So their first reading here, now this is 0. This one and the first one here is 0.25. So they start here and we start here. That is a difference. Обратите внимание, что тесты Сера и Тетра начинаются с 0,25 мг на литр, что находится почти посередине шкалы JBL. Наш тест гораздо лучше. If you want to remove phosphates, no problem. There are different phosphate removers in the trade. You can just add some phosphate remover to your filter system, remove phosphates, algae gone. Также существует множество средств для удаления фосфатов, которые можно поместить в систему фильтрации, и фосфатов будет ставить. Okay, lighting, red light. Many people think if you have red light about your aquarium, reddish colored tubes or whatever, the algae start to grow. Многие люди считают, что если поместить над аквариумом красную лампу, то начнут расти водоросли. But the nutrient level is much more important than the spectral lights. I will give you an example. Но содержание в воде питательных веществ гораздо важнее, чем спектр света. И я сейчас приведу вам пример. If you go to Mexico, there are beautiful cenotes.
Cenotes are sinkholes in the bottom where the Mayas were using drinking water. And there you have like a huge aquarium. There are plants, there are life-bearing fish, there are cichlids. It's absolutely amazing. And some of these cenotes are full of live plants. В Мексике есть водоемы, углубления такие в земле, которые выглядят почти как аквариумы. Там очень много растений, живут живородящие рыбы, цихлиды и очень чистая вода. So if you go diving or snorkeling in the Sac-Actun cenote, and you go off the cenote and walk 5 minutes, you come to the next cenote. And that is the Actun-Ha cenote. Only 5 minutes walk, and that looks like the picture in the left one. От водоема Сак-Актун всего 5 минут пешком, и вы подойдете к другому такому же водоему, Актун-Ха, который наполнен водорослями. And both cenotes get the same sunlight. It's absolutely the same location. The only difference is that in the left one, there are phosphates in the water, and in the right one, there are no phosphates in the water. That's the only difference. Как вы понимаете, освещение над обоими водоемами абсолютно одно и то же. И вся разница заключается лишь в том, что во втором водоеме в воде содержится фосфат. If you add the name Actun-Ha cenote to Google, you will find the translation. I don't put it here. It's car wash cenote. So the same problem as in South America, people are washing the car in the Actun-Ha cenote. И если ввести в поисковик Актун-Ха, то вам выдаст, что это мойка для машин. То же самое, что в Американском озере. Люди приезжают и моют свои машины в этом водоеме. So from then on, I hated washing cars. С тех пор я возненавидел мыть машины. So if there are nutrients, if there are phosphates and nitrates in the water, then the light becomes important. И только если в воде содержатся питательные вещества, свет имеет значение. So first, if you have phosphates and nitrates, like in most aquariums, don't use red lighting tubes. Если у вас в воде в аквариуме содержатся нитраты и фосфаты, не используйте красные лампы. Second, duration of light. It's good to have about 10 hours, but it's not good to have 12 or 14 hours. So be careful how many hours you have your light on your aquarium. Также имеет значение длительность освещения. Хорошо подходит 10 часов, но 12-14 уже будет слишком много. And the quantity of light. If you have nutrients in the water and you increase your light, you double your tubes, you take T5 tubes, you take reflectors, then you might get algae problems. Также играет большую роль количество света. Если вы добавите ламп или замените их на Т5 или добавите отражатели, то, естественно, у вас появятся проблемы с водорослями. And, pretty interesting, if the tube would emit UV lighting, the UV would limiting the algae. И очень интересный факт, если бы лампы излучали ультрафиолет, то он бы оказывал сдерживающее действие на водоросли. But all aquarium tubes are not emitting a lot of UV. The UV radiation is like not visible, not there. So forget about UV and aquarium light. UV is only in tubes for terrariums, but not for aquariums. Но лампы для аквариума практически не излучают ультрафиолет. То, что они излучают, это излучает очень маленькое значение, которым можно практически пренебречь. Излучают ультрафиолет только лампы для террариума. So if we look at greenhouses, very often you see that they are using mercury vapor lamps. Если мы посмотрим на плантации, то увидим, что там используются ртутные лампы. But the mercury vapor lamps have a very special spectrum. The spectrum shows us that they are producing a lot of orange-red light. Но если мы посмотрим на спектр этих ламп, то мы увидим, что
они излучают очень много света в желтой и красной части спектра. So why are they using red light in greenhouses? Так зачем же используют красные лампы на плантациях? Very simple. The red light makes plants growing very fast, and they are like stretching. The internodium between leaf and leaf is getting longer. Очень просто. Красные лампы вызывают усиленный рост растений, и расстояние между листьями у растений становится больше. And in agriculture, that's the important stuff. They want to grow the plant as quick as possible. В сельском хозяйстве, конечно, это очень важно. Им хочется, чтобы растение выросло как можно быстрее. But a healthy plant would look like this one. It's the same species. Yeah? It's only the internodium is much shorter, and it looks much more beautiful. Но при естественном освещении растение будет выглядеть намного более красиво. Как вы видите, это одно и то же растение, но выращенное при естественном освещении, расстояние между листьями у него гораздо меньше. So do me a favor, don't use any red light for aquarium. Even JBL offers red light, a red tube. We call it color. It's good for goldfish or whatever, but not for plants. Так что сделайте одолжение, не используйте в аквариумах красные лампы. JBL тоже выпускает красные лампы, но они хороши только для аквариумов с золотыми рыбками. Для растений они непригодны. There's a difference between higher plants and algae. And I would like to explain to you what is the difference between plants and algae. Существует большая разница между высшими растениями и водорослями. Сейчас я вам ее объясню. The algae, they contain some chlorophyll. And this chlorophyll enables the algae to make photosynthesis. Водоросли содержат хлорофилл, который позволяет проводить процесс фотосинтеза. You can see in this diagram that the algae, these green algae, they have chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll B and chlorophyll A. So they need blue light and they need red light to produce energy. На этой диаграмме видно, что водоросли содержат хлорофилл типов А и Б, для которого нужен синий и красный цвет. But they can't use the light, the spectral light in between. So the green, the yellow, the orange, they can't use. They just need blue and red. Как вы видите, водоросли не могут использовать цвет зеленого, желтого, оранжевого цвета, им нужен только красный и синий. So if we would add some tropol to the water that colors the water slightly, really slightly, this tropol would cut the blue light and the red light like a sunglass, and the algae are stagnating, they don't grow anymore. Если добавить в воду тропол, он слегка окрасит воду, и лучи синего и красного цвета не смогут проходить сквозь нее, и водоросли не получат этого света. So if we look at higher plants, there we have Microserium. If we look at higher plants, we see that the higher plants don't only have chlorophyll A and B, they also have different pigments which can use green light, yellow light, and orange light. So the higher plants can use all kinds of light, not only blue and red. Обратите внимание, что у растений намного больше видов хлорофилла, и они могут использовать весь спектр солнечного света. So if you use something which colors your water slightly brownish, the plants can still grow, but the algae have big problems. И если же вы окрасите воду слегка, то растения все равно смогут расти, но водоросли уже расти